Friday, Airport Police Station police seized a goods-laden auto from Tufania Lunga area near Bamutia border and recovered large quantity of narcotic cough syrup. Drug traffickers continue their illegal drug trafficking at a time when people are struggling hard to deal with the ongoing COVID pandemic and corona curfew is imposed in the entire state in order to curb the rate of infection. Orders have been issued to control the movement of common people. Traffic movement has been completely closed, but the drug dealers have continued their business. Amid a raid on Friday, airport police recovered huge amount of fentanyl from a loaded auto at Tufania Lunga area. Although police has been able to seize the drugs, but the vehicle drivers succeeded to escape. Police brought the vehicle to the airport police station, registered a case and started investigation into the matter. SDPO Pia Madhuri Majumdar gave the details of the drive. She said the operation was conducted on the basis of a secret information. The estimated market value of the seized items is around 20 lakhs. একটা মারুতি পিকআপ ভ্যানের মধ্যে কিছু মাদক দ্রব্য বোঝাই করে এটা শহরের দিকে ঢুকছে। অ্যাকর্ডিংলি থানা থেকে করে রেড করে আমাদের ওই গাড়িটাকে ডিটেইন করা হয় তুফানিয়া লুঙ্গা এবং ডিটেইন করে আমরা সেই করার সর্বকালে গাড়ির চালকটি সেখান থেকে পলাতক করে। তখন সেই গাড়িটিকে আমরা স্পটে তল্লাশি চালাই নিউট্রাল রিকোয়েস্টের সামনে চালিয়ে আমরা সেই গাড়িটিকে থানাতে নিয়ে আসি এবং গাড়িটিকে আনলোড করার পরে আমরা দেখতে পাই এটির মধ্যে স্টক কফ সিরাপ রয়েছে। পুরো গাড়িটাকে আনলোড করার পরে প্রায় অ্যারাউন্ড 3100-র উপরে কফ সিরাপ আমরা বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হই। গাড়ির চালক পলাতক এবং আশা করছি গাড়িটির যে নাম্বার আছে তার ওনারকে আমরা শনাক্ত করতে পেরে খুব অতি শীঘ্রই আসামিকে। It is believed that these items were taken to the border area for the purpose of smuggling to Bangladesh. Police are putting efforts to arrest those involved in the scam. Bureau Report, Hallabol.